As a volunteer coach, I find it really rewarding to help these kids in coaching and practice and games when the time comes. It's really fun to see how driven they are and help them get their skills developed, and when their game time comes around, how confident they are. You see just the reward you get in their faces. So that's what makes me do what I do. Through the network of AGBU Sports, I've learned that I'm a part of something bigger and greater than just a game. We're all connected through common interests and our pride and heritage. My son really enjoys being in the Saturday program for the athletics department at AGBU, and he's able to spend some time getting some good physical activity, spending some time with his friends, and we're able to come down and watch him during the soccer program every Saturday, so he really enjoys it. Some of the best times I've ever had was traveling with my team to the AGBU World Games. Not only did we get to represent our AGBU city, we got to meet fellow Armenians from all over the world. I enrolled my children in the AGBU sports program 5 years ago, and I can't explain the change that they've had over the years. They have great physical activity, they've got a lot of discipline in their life, and they've developed a great friendship with fellow Armenians. I loved watching basketball on TV, but I never thought I'd be good playing it myself. So what I did is I joined my AGBU basketball team. The coaches taught me how to play the game. I gained confidence, and I also worked really hard. And now I score points and make assists during games. Although we love playing the game, it doesn't matter whether we win or lose. The important part is we love spending time with our teammates and our sister cities. Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Հye Geen մասնաճյուղի եթերից բարի երեկո ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Մերի Մուրադյանն եմ։ Լուսինե Նալբանդյան, բարի երեկո։ Եվ այսօրվա մեր հյուրերն են Sarah Lee Whitsonը Նյու Յորքից Միացյալ Ազգերի կազմակերպության պաշտոնյա եւ Նելի Յակոբյանը։ Ինչպես միշտ սեղանի շուրջ մեր խոսակցությունը տեղի կունենա, հաղորդման ընթացքում կտեսնենք, թե ինչ հարցեր առաջ կգան եւ կխոսենք այդ հարցերի մասին։ Ներկայացնեմ Sarah Lee Whitsonին, նա, ինչպես ասեցի, United Nations Միացյալ Ազգերի կազմակերպության միջին արևելքի եւ հյուսիսային Աֆրիկայի բաժնի ղեկավարն է, ղեկավարում է այն բաժինը, որը զբաղվում է մարդկային հարաբերությունների մարդկային իրավունքների պաշտպանման հարցերով եւ այս աշխատանքը սկսել է կատարել 2004 թվականից, այս մասին ունի նա գրված մի քանի հոդվածներ, գրքեր եւ իրոք այդ աշխատանքը տարվում է, որը չափազանց հետաքրքիր աշխատանք է եւ մենք հայերս իմիջիայլոց այդ շրջանների մեջ ենք, միջին արևելյան շրջանների մեջ, այնպես որ գոնե մեզ համար չափազանց հետաքրքրական է այսօր իր ներկայությունը եւ իր տված տեղեկությունները։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Թեև անունը Sarah Lee Whitson էր, սակայն հիանալի հայերեն գիտի խոսել։ Շնորհակալ եմ։ Իմիջիայլոց երբ որ ֆլայերները բաժանեցինք եւ publicity-ն արեցինք մեր միջոցառման համար, առաջին հարցը դա էր, արդյոք ինքը հայ է ազգությամբ թե չէ։ Երևի հենց այդտեղից էլ սկսենք ձեր արմատների մասին։ Այո, միայն առաջին մեկ բան ասեմ, որ ես United Nations-ի մեջ չեմ աշխատիր, կապ չունիմ United Nations-ի հետ։ Մեր գազագերբությունը անունը Human Rights Watch է, որ կառավարական չէ եւ ասկային կառավարությունների հետ կապ չկա։ Այո։ Իմ մամաս հայ է, Երուսաղեմեն է, եւ բաբաս ամերիկացի էր, հոստ ծնած եմ, սակայն 12 տարի հայկական դպրոց կացած եմ Ալեքս Պիլիբոս։ No wonder, very good Armenian. Շատ։ Բայց եթե ավելի հարմար կզգաք անգլերեն խոսել, կարծեմ Նելի համար էլ ավելի հարմար պիտի լինի, մեր հեռուստադիտողների մեջ էլ կան
անձինք, որոնց համար թե հայերենը, թե անգլերենը ընդունելի է։ Չնայած մենք ողջևորում ենք մեր հյուրերին, որ անպայման հայերեն խոսեն, but go ahead and speak English if it's easier for you. So Maybe I'll go back and forth. Anytime you have any questions, Nelly, feel free. Great. Great. Can you tell us a little bit about the organization you work for? Sure. Human Rights Watch is an international organization founded just over 30 years ago. It's a nonprofit organization, and it works to document human rights abuses in almost 100 countries around the world. We are non-governmental nonprofit, which means that we don't take any money from any government or governmental entity, and all of the support for our work comes from private individuals and foundations. We investigate human rights abuses. We investigate them on the ground in countries where human rights abuses are taking place. We expose human rights abuses. We shame abusing governments, abusing armed groups, and we advocate for change. So we try to get abusive governments to change their policies and change end their abuses. Are there any examples that it happened? Actually, it happened. What happened? You could change something. Well, there are a lot of things that have happened. One of the things that I'm proudest of is the Convention on Cluster Munitions, a convention, an international convention that has banned the use of cluster munitions and really stigmatized the use of this evil weapon. The Convention on Cluster Munitions is the newest arms treaty, and a lot of the impetus that persuaded many governments to sign the treaty was based on the work that Human Rights Watch did, that my division did, documenting the impact of Israel's use of cluster munitions in southern Lebanon in 2006, where the Israeli government really buried southern Lebanon in over 4,000 cluster munition strikes. And the effects of these cluster bombs are still felt by the civilians today, many, many years after the war. Now, Lebanon has signed the Cluster Munitions Treaty, Iraq has signed the treaty, Tunisia has signed the treaty, over 100 countries around the world have signed the treaty, but unfortunately the United States has not yet signed the treaty. And nevertheless, I think the existence of this treaty has made it very difficult for anybody to use that weapon and get away with it. Has Israel signed it? No, Israel is not a signer of arms treaties, in fact. It has not. Can you give us examples of some other human rights struggles that you have observed and worked on? Well, right now is the greatest human rights crisis in modern history in the Middle East. There are 4 major wars underway. There's a secret war in Egypt, Sinai, and there's an on and off war in Palestine. Every couple of years we see renewed attacks by Israel in Gaza, and obviously ongoing conflict in the West Bank. These situations of war are the greatest source of human suffering, civilian suffering, and abuses of the laws of war and human rights law. And so they are a main focus of our work right now. We have teams on the ground in Iraq, in Yemen. We have teams going in and out of Syria, teams going in and out of Libya right now to document exactly what's happening on the ground. Do you partner with other non-governmental organizations so that aid is being delivered to the people who are in need? Well, we're not really a humanitarian relief organization. Right. Our focus is not on providing aid. There are many humanitarian relief organizations that do that and nothing else. What we do, for example, that complements what humanitarian organizations do is expose when governments are blocking humanitarian relief supplies or not allowing humanitarian aid to get through. So, for example, our most recent report on Yemen was documenting how the Saudi government has blockaded Yemen, not allowing not only quantities of food and medicines to get in because of its extreme surveillance around all of Yemen's ports, but most importantly, fuel, petrol. Without
without which you can't run hospitals, without which you can't provide basic services, without electricity when you need fuel. And so we work very closely with humanitarian organizations like Oxfam, CARE, MSF, and so on, so that we can together lobby the Saudi government and the international coalition that's supporting Saudi Arabia in the war in Yemen to lift the blockade on these essential goods. Understood. But internet is packed with information about you as a person, as a representative of your organization. But for me, it was interesting to learn what you did for Armenian genocide commemorating events. And you went there to Ankara, you had the speech. Can you tell us more about this part? Yes, not Ankara, Istanbul. So a few years ago, I and some friends, Armenian scholars, activists, lawyers, Turkish scholars, activists, lawyers, American scholars, activists, lawyers, decided to form an organization which we called Project 2015, the purpose of which was to bring as many Armenians as possible to Istanbul for the genocide commemoration, for the centennial genocide commemoration. And over the course of the last 3 years, I've been traveling to Turkey, working with civil society organizations in Turkey that for the past 7 years have been organizing Armenian genocide commemorations in Istanbul and in other parts of the country now. And we wanted to join with them. And we thought that the most important place to commemorate the centennial of the Armenian genocide was in Istanbul, the scene of the crime. And we managed to assemble nearly 200 Armenians from around the world, from 20 countries around the world, to travel to Istanbul for the commemoration and to join thousands of Turks who stood with us shoulder to shoulder to commemorate the Armenian genocide and to say that they recognized the genocide and they were sorry for what happened. And that's what I wanted for the centennial. For most Armenians, we were expelled from our homeland. We were expelled from a part of the world that we belong to. We are very much have been a part of the fabric of the Ottoman Empire for thousands of years. And most of us have never returned, and have never returned to bury our dead, have never returned to reclaim our roots, our ties, and to really understand and feel that we are part of this land and this peoples that live in this land, because there isn't just Turks there, there are many different groups that live there. And most importantly, I think, to send a message to the Turkish government that 100 years later, this issue hasn't gone away, and that 100 years later, more and more and more Turks are coming around to recognizing what happened in these lands 100 years ago. Միայն այս տարի չմասնակցեցիք, նախորդ տարիներին էլ մասնակցեցիք, ես ճիշտ հասկացա, հա? Ուրեմն 3 տարի առաջ ես սկսա Իստանբուլ ճամփորդել եւ 3 տարի առաջ ես մասնակցեցա հոնդերի գազագերբության։ Այսինքն 3 տարի է, որ ապրիլի 24-ին տեղի կունենա այդ հավաքը։ No, 3 տարի են ավելի, 7 տարի է կամ 8 տարի է, 7 տարի է ի վեր թրքական գազագերբություններ, թրքական մարդկային իրավունքներու գազագերբությունները սկսած են հայկական ցեղասպանությունը խոսիլ ասպասին եւ գազագերբվել փողոցներուն վրա ամեն ցույցերով եւ այլն եւ պահանջել, որ թրքական կառավարությունը իրենց կառավարությունը իրենք ընդունին ինչ եղած է 100 տարի առաջ եւ իմ կարծիքով ասի շատ կարեւոր առաջնորդություն է, որովհետեւ 20 տարի առաջ 10 տարի առաջ կարելի չէր ցեղասպանություն փարը նույնիսկ սկսել։ Ճիշտ դրա մասին էի ուզում հարցնել։ Ցեղասպանություն բառի օգտագործումը, հիմա դուք տարբերությունը պիտի զգաք 3 տարի առաջ եւ հիմա, ըստ ձեզ, որպես եւ մասնակից եւ ականատես, ըստ ձեզ փոփոխություն կա եւ ինչքան փոփոխություն կա։ Անպայման ամենաառաջսելով, որ ես Թուրքիայի վարպետ չեմ եւ թուրքական
հարաբերության եւ քաղաքական մասնագիտություն չունի, սակայն վերջին 5 տարին ճամփորդեմ Իստանբուլ եւ գիտեմ թուրքական գազագերբություններն, որ շատ մեծ փոփոխություն եղած է, այսինքն նույնպես եթե կառավարության advisor-ները իրենք օրինակ Էթիեն Մահչուպյանը, որ հայ է, ինքը եթե բացօրեն գսե այո ցեղասպանություն դեղ ունեցավ, հայտնի գլա որքան առաջ եկած է թուրքական սոցիալություն մտավորությունները եւ երթալեն ավելի դժվար է թուրքական կառավարության ոչ միայն